So main article is the Supreme Court judgment regarding Article 370. So Article 370 is abrogated by the government, the current government in 2019. Okay. So it was challenged. So what is the verdict? This 370 first. Then we'll say that what Supreme Court said. Special provisions. It is nothing but an independent constitution for the Excuse me, sir. Jammu and Kashmir. It was almost independent constitution because except few chapters, almost all was written newly. Sir, your voice is breaking. Okay. So another important article with respect sorry. So tell me, what is another important article with respect to Jammu and Kashmir? Correct. 335. So another important article is 35. Okay. So actually, Constitution provided a separate provision for almost all states. Do you know that? Means it may be in a smaller term, especially the 371, 371A, B, C, D. So even Karnataka, that is 371J. Correct, no? But for Hyderabad, Karnataka. 371J. So for Jammu and Kashmir, it was almost like an independent constitution. So everything was separate. What Supreme Court has said is, so tell me what it has said. Because these are great for the performance as the situation of our so it cannot be made as a permanent. Okay. What was made for it did not be. So Supreme Court said that it is a temporary provision. So ultimate goal is to integrate all the states with India only. Okay. So it should be Union of India in true sense. So it is just a temporary provision. Okay. So there is nothing wrong about it. What government has done is correct. Okay.
Hmm. Okay. So, what is your opinion? Or you want me to discuss, then you want to share your opinion? What is your opinion? So, it is purely technical topic. So, from the polity point of view, you are going to understand many aspects. And it is also going to set a precedent for upcoming cases. Okay. So, what is your opinion? Is it correct or wrong? Sir, as per the Indian Constitution, it Hmm. is correct to have equal federalism. What you call in some cases. So, do you think that it is going to, you mean to say that this judgment is upholding federalism? Actually, critics goes by that it has not. No, your opinion I'm asking. It has upheld. It is upholding the federalism. Okay. Others? ಹೇಳಿ. What is your opinion? ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ನಾ Yes. Like the article 1 what tells about the state, will be against the. Okay. If it was against the first article, then how 70 years people did not question it? Diksha. To uphold one state's rights, it's like putting stake on other people's. Okay. How other people are at stake? Why not we can go by property? Okay, buy and property there. No, so opportunity for others is denied, like that you are saying. Okay. So any other opinion? I'll say it is not in line with the federalism actually. So it is not upholding the federalism principles. This critic voice goes by that it's not well, because when the question of statehood was asked, Supreme Court just said that let it be for the opinion of the let them make the statehood as early as possible. So it did not go ask with the case of making state. It just went with the approbation of article. Okay. See, the federalism concept is providing the making the states powerful, equal powers with the states, sharing equal powers with the states. When some state is there, center is suddenly coming and changing that state as union territory. How you are saying that it is upholding federalism? Tell me. State is there. Suddenly, government is coming and changing that state as union territory. So that state existence itself is the question. And you are saying that federalism is upheld. How? Almost ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಇದೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು? ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And it is saying that anyway they are going back to statehood, right? So it is not about the question of they are going back to make Jammu and Kashmir state again. It is the matter that okay, anytime central government can make anything as union territory. You know what is union territory? Union territory is under directly government, central government. That means completely taking the powers of the state in the hands of the central government. So in what sense you are saying that it is upholding the federalism? It is not reducing the power of the state. It is exactly taking away the power of the means taking state itself. Forget about taking powers. And that is not a justification. That's going back to statehood. Okay. I am strongly criticizing. It would have, it is not expected from Supreme Court. I am not telling that that 370 is right, wrong. That is separate.
it would have said that, okay, by immediate effect, you have to restore that statehood, but without not making exactly like original thing. That would be okay. They are upheld the federalism principle. Alwa? ಅವ್ರೇನಾರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ okay. So they are for the federalism. Practically both are same only. Practically. That means again government is going to make it as a state. So Supreme Court also saying that, but the word of Supreme Court gives the confidence to other states. That means, okay, whenever central government interferes, makes, okay, from state to union territory, Supreme Court is going to uphold the federalism. Okay, but what are the alterations? What are the things they have done? So that is not an issue. Okay, and government is having, the parliament is having the power. You all know that, correct? What power? So, what power it is having? With respect to making states, I am asking, what power it is having? Sir, Article 3 says the Parliament can change the name or can change the boundary of a state. So, Parliament is having the power to make a new state, change the boundary of the state, name of the state, correct? So, even adjust, all those things are in the hands of the Parliament. So, I am not telling that they cannot do, okay, but it is in line with Article 2 and 3, no problem, okay, with respect to admissibility of the new states and also creation of the new states. Creation of new states is mentioned in Article 3. Present Act is not against Article 3. So that is fine, they have that power. But basic structure, Constitution has defined basic structure. Federalism is a basic structure, correct? So the federalism, that basic structure is violated here. And Supreme Court is also mum on that, silent on that. That is what somewhat disturbing. Okay. So let us see how it goes, what justification they have given. Sir, I have a doubt. Yes, Helam. Sir, how they will categorize a state into a UT, sir? What are the qualities required to announce a state as UT, sir? See, there is no, I hope I have explained in the polity class, union territory. There is no particular set of guidelines that which can become UT. But each union territory is having its own importance. Its own, for example, New Delhi, okay, capital territory. So, because within a state, capital territory is not good. See, under Delhi Parliament is there? No. Means under Delhi government, under a state government, means under CM, a Prime Minister. That will not look nice, no? So the same way, New Delhi is a capital area. So that territory should be separate. So for that purpose, union territory. Okay. If you take the case of Lakshadweep, Andaman, Nicobar, from the strategic point of view, okay. And if you take the case of Goa, earlier Goa was also UT, then later it was became a separate state. So because Portuguese and French were occupying that, so it needs initial monitoring. So special case, correct? And the case of Hyderabad, because it was bifurcated, both will fight for the same place because it's already well developed one. So for that purpose, they thought of making it as a union territory. Okay. Otherwise, separation ಬಂದಿ thought ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So each and everything. So same Jammu and Kashmir, they made that Ladakh as a union territory, Jammu as the union territory, based upon the security concerns. So you all know that how Pakistan used to interfere and how money was circulated. The youth of the Jammu and Kashmir were used for that purpose. So to handle the security issues, they have declared it as a union territory. Say that power they have. I am not telling that they don't have the power. I am telling that by using that power, they are
hurting the federalism, which is basic structure. Okay. So if it was altered with some other reason and statehood was maintained, that is fine. Okay. And I'm not saying that you cannot interfere at all. Some cases without interfering, means without power, without that dictatorship kind of mentality, some issues cannot be solved. So in that sense, whatever happened is good. I'm just talking about the words of Supreme Court, because in future, so that may become a precedent for other states, means taking away the powers of the other states. A draconian power should not be assumed by the central government. I'm thinking in that line. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇದಾಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. It is not about Jammu and Kashmir. It's about rest of the states. Okay. Supreme Court upholds repeal of J&K's special status. Special status remove ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. That is correct. No problem. Court says President validly exercise the power. Okay. Another most worrying point here is when the state government is not there, when the president rule is there, okay, without asking the democratic setup, means the representatives of the people, somebody is exercising the power. Okay, state government itself is not there, suspended. President is taking decision on behalf of them, which is going to seize the power of that state assembly itself. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಜನರನ್ನೇ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಸೆಟಪ್, ಗವರ್ಮೆಂಟೇನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫೆಡರಲಿಸಮ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. So court says President validly exercise power in removing special privilege under Article 370. Here is the big question. They are saying that what he did is correct. But you are going to end that government itself, end that the state itself. Then the justification for this, I don't know. It seeks restoration of the statehood to J&K at the earliest. This is the right thing what they have said. Okay. And also said that by September 30, 2024, election should be conducted. Okay. Decision to carve out Union Territory of Ladakh is valid, the top court adds. This is valid, no doubt about it, because they have that power. Okay. Nodi, one act, one kade correct ide, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ wrong ಇದೆ. So Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty different from the states. Okay, the status under 370 is only a form of asymmetric federalism. So they are saying that Jammu and Kashmir is not having any separate internal sovereignty, which it cannot be touched like that. So it is not true federalism, it is a asymmetric federalism. Court is saying that. Means it is having more power, other states are not having that much power. So that's why it's a case of asymmetric. Symmetric means equal. Asymmetric means tilt towards something else. I am also saying the same thing, but the problem is you want to take away that, I mean, more power given to that state, right? So only talk about that, take the powers. Okay, but you are taking the statehood itself. From the historical context, it is clear that Article 370 is only temporary provision. We do accept that, correct? President in exercise of power under Article 373 can unilaterally issue notification that Article 370 ceases to exist. Court is saying that the validity of the presidential order. When Constituent Assembly was dissolved, it did not affect the President's power to declare it as inoperative. That is there from the beginning, and now also it is there. See, technically, if you are strong, technically you can tilt anything to your side. Technically is correct. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 100% technically correct, but conceptually problem is. If you see it, federalism and democracy, how it is being affected, you can see. Okay.
So here, the court found it, this para. The court found it unnecessary to examine whether the reorganization of the state into two union territories had been even permissible. The bench further upheld that carving out a union territory of the Ladakh from the state of Jammu and Kashmir. So even it is not even that is saying that it is their right. Huh? That's what we don't want to check that. They are having that power, let them do it. Okay, we don't want to question the what government has done. We'll come to editorial. Then I'll come back to other articles. So, editorial about the same verdict. So, they're highlighting that anti-federal. Okay. The Supreme Court's J&K verdict has imperiled the rights of the states. It is not about only Jammu and Kashmir. Other rights, means other states also will be affected. So, editor says, Article 370 of the Constitution, okay, removal of that, represents not merely the judicial difference. Idu very judicial difference alla. Earlier they said like that, they have said like this, different, no. But a retreat from the court's known position on the federalism. Till now, court has upheld federalism in almost all cases. So that it is a U-turn. Democratic norms and the sanctity of the legal processes. So democratic norms, it's a threat. It is not following that. It is undoubtedly a political boost to the current government. That's okay. Yes, they are happy. What we did is correct like that. However, it is also verdict that legitimizes the subversion of the federal principles. So, because in future, whenever verdict is given, they will cite this case because that's become a standard. So, federal subversion of the federal principles means it is undermined. Fails to appreciate the historical context and undermines the constitutional procedure. So, it did not account any historical context why actually it was made. So, not even discussed. The most potent attack on the federal principle is the court's unconsignable conclusion that Parliament, while a state is under president rule, can do any act. Ide nanage worry ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. I think first time ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. See, you want to, for example, you want to do some changes with respect to Karnataka. When it is under president rule, you do whatever you want. So that undermines. That's what he's saying. State is under president rule. It can do any act. Adanna seal oddanga ಆಯ್ತು Supreme Court. State is having that power ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. Even legislative or otherwise, even one with the irreversible consequences. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಅವರೇ ಇರಲ್ಲ. Karnataka, when president is there, president is taking some decision, Karnataka will be UT. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಥವನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ದಿಸ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾವ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೇಶವಂದ ಬರ್ತಿದ್ ಕೇಸ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಟುಡೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನೋವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗೇವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, and may have grave implication for the rights of the state.
permitting the range of hostile and irrevocable actions in the absence of the elected body. The government and its supporters have much to cheer. Okay. Government had adopted a complicated process to give it effect to the ruling BJP's long cherished ambition of removing the state special status. Okay, so you know that what government has done. First, they, for Jammu and Kashmir, what they did, imposed a president rule. Okay, under president rule, whatever modification required, they did it and they removed it. Okay, so it had gone on the divide and downgraded to the union territory. See, if something is done from union territory to state, we never oppose. Matadidi. Because it is in the hands of center, it is giving away to state. Okay, it is not against federalism. It is voluntarily actually strengthening the federalism. In the history, every time union territory has become state. This is the first time state has become union territory. Okay. It began with the constitutional order on August 15, 2019, applying the whole of the constitution to J&K, changing some definition. Okay. So it said that now onwards that 370 is not there. Whatever Indian constitution is there for other states, same thing is applicable to J&K. Okay. Ultimately, court ruled that parts of the August 5th or the order were unconstitutional as they in effect amounted to amending Article 370 itself. Okay. Sir, your voice is breaking, sir, not clear. Sir, your voice is breaking, sir.
ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Article 370 itself was amended. Okay. So they modified something so that they can act and remove that. For that you said unconstitutional. Correct. Because you don't have the power to change that. For that, Constituent Assembly itself was having the power. But declared Article 370 itself as means abrogation. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇ ಪ್ರೈವಿ ಪರ್ಸ್ ಕತೆ. When state reorganization was made, when other states were made to accept India, okay, so at that time they promised something to all the state heads. See, is to target whenever stage, okay, first they said that your means palace will be yours, you will be having a car, you can own your flat, so many benefits to them. You are handing over the state, your state to union territory, means Union of India, so you are having benefit, and they were having in future if you reduce it, so that also they added. In any case, this cannot be reduced. In any case, the advantages given to them cannot be reduced. But during Indira Gandhi time, what happened? They removed that concept itself. Means no more you are protected. You may be having property and all, but benefits and all, you cannot expect that government will for sure give you. It is removed completely. Okay. So at that time, if government has said like this, no guarantee, means they may not means they would have rejected the offer. ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತೇನು? ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ if you look at the history, these many things have happened, we are worried. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? So another example for GST, they said that some share will be given for the states and special compensation for the states the next 5 years. During COVID time, no GST collection. Suddenly they said that no, we cannot give. This is COVID time, it is an unfortunate event. Are you mentioned, means was it mentioned in the GST Act? In case of unfortunate events, will not provide? No. So it is, see, it's a problem with the law. You cannot Sir, Sir, your voice is not audible, sir. So they said that you have amended Article 370 and that is unconstitutional. Removing the Article 370, you are saying constitutional. Technically it is correct, but so how can you do like that? To facilitate the removing, you are amending that Article 370. Okay. So Sir, your voice is not audible.
ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೋ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. Without any recommendation power state on behalf of state, which is not there. Next, the court has reasoned that Constitution of India has been applied incrementally at 50 only. Slowly, no, incrementally it is happening. So it is a continued process. Now J&K become integral part of India. Okay. So even if this line of argument is seen as unobjectionable, that's correct. The idea that an absence of constituent assembly and in the view idu problem. Okay, that means you are making J&K under government of India, United Territories in Indian. There is no fetter on the government of federal. Actually, you know the concept of how the subjects are divided, like union list, state list, concurrent list, and residual list. Okay. In case of Jammu and Kashmir, for rest of the India, residual powers are with whom? Center. But in case of J&K, residual powers are with J&K. Okay. So that you are taking away with just one small abrogation. Okay. So that So that is being 370, no, sir. With respect to the residuary powers, it should be vested with Jammu and Kashmir. ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ there is no doubt that J&K is not vested with any sovereignty. Even I saying that we are not saying that sovereignty ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, court says Article 370 represents no more than form of asymmetric federalism, and that additional features such as having separate constitution, residuary powers of legislative subject before parliament can make new law on them will not clothe it with sovereignty. Okay, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. J&K India, correct, but that does not mean that so these powers are not like giving them sovereignty. ಅದು ನೀಡ್ ತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಾವರಿನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನಲ್ವಾ ನಾವು? ಅಂಡ್ ಏನೋ GST ತಗೊಂಡ್ರು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಡ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೋನ್ ಅವೇ ಅಟ್ ದ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೋದಾ? Forgotten is the fact that process of integration itself was by and large built on a constant dialogue between Kashmir's leaders and union government. ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ, J&K ಸ್ಟೋರಿ. They were having not like
ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಾಜಾ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನಂತ. ಓಕೆ, text and condition in which it acceded to India. Progressive extension of constitutional provisions with the consent of the state government over the years. Till now we followed that. Whenever we want to apply the provisions of Indian Constitution to J&K, we ask state government. But those are small changes. Here a big change, but not asking state government. So other next, court's failure to give its ruling on whether constitutes the reorganization of J&K into 2 union territories is an astounding example of judicial evasion. So ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆರರಿಸಂ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಓವರ್ ರೀಚ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎವೇಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Skipping of the norms, the principles of the judiciary. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಓರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಐ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚೂಸ್ the constitution for the first time to downgrade to a state. ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತಗೊಳ್ಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3 gives the power to the parliament. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು UT? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಫೈನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. Is it questionable whether a mere assurance of remedial measure can impart value? Assurance ಕೊಡ್ತಾ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಗಳು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಟ್ upheld carving out of Ladakh as a separate UT. On this point, verdict is an invitation to union to consider creation of any state. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ whenever they feel some Bengaluru union territory ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. The court's position that there is no limit on president power or parliament's competence to act on behalf of state government. Another danger. You are saying that parliament or president can act on behalf of state government ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪವರ್ ಹಾಕಿ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ they will act on behalf of the state government. So that is reference to non-legislative powers of the state assembly poses significant threat to the powers devolved to the states. Okay, so non-legislative powers means what? Apart from making law, so they are under threat now because central government can take any decision, president can take any decision. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, so this is a verdict that weakens the institutional limitations on power and while rightly upholding the Indian sovereignty over J&K. So this is one negative ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ರೈಟ್ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ.
but it weakens the institutional limitations. Okay, state government na weak ಮಾಡುತ್ತೆ. It undermines the federalism to frightening degree. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು harsh ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. Sir, I have a Got doubt. it. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ Sir, Article 3 ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಮ್ಮ. ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್. ಅದನ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈವನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ either it's a state or union territory, whatever the government can do, this is a implied meaning ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3 ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಐದರ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರುತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಆತರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ವಾಪಸ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಏನಾರ ಬರದ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಗೇನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ why can't it be considered as a special case even in federalism also? ಇದೇ ತರನೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There that question of federalism ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. until now because of it had issues like separate constitution, implementation policy was there to like red tape is implementation policy ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ there had to be some ನಾನ್ ಫೆಡರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವೆದರ್ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಹೌದು, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದಂತೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ 370 ತೆಗೆದಾಕಿದ್ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂಗೆ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಏನೋ ರೆಫರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯಪ್ಪ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ.
ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಹಂಗ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಕೇಸನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್, ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಷ್ಟು. ಹ್ಮ್, ಆ ತರದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹಾ, ಅದ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸು ಡ್ಯಾಶ್ ಏನೋ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾರೋ ಹೇಳಿದಿತ್ತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬರೋದು. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ನೆತ್ಕೊ ಇದ್ರ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 30th ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಟನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೊ ಈ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಓಪನ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಉಳಿದವ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ JNK ವಿತ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಥ್ರೂನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೆನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಹಂಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸರಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸುಮ್ಮನೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಳಗೋಗಿ. ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಫೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯಾಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟೂ ಮಚ್ ಏನೋ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೀನಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದ, ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ಸತ್ಯ. ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಟ್ಟಕ್ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬೇಡ. ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕತೆ ಆದಂಗ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಅದನ್ನೇ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ತರ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾರನು ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಬರೋದ್ ಬದಲು ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೀರಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಒಡಿಶಾ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಓಕೆ, ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇದೇ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸ್ಟೋರಿ. ಕಾಳಹಂದಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಳಹಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರಾಟ್ ಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕಾಳಹಂದಿನೂ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಳಹಂದಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಗಾರ್ಗ್, ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಇವತ್ತೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಂಗಾಗ್ಲಿ. ಸಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರ. ಚಾಲೆಂಜ್ ನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ affecting the food production and everything. How Odisha has taken it as a challenge and adapted to the climate change and increased its productivity. This is the model. So this para, you remember, disasters are projected to increase to 560% a year. 560%. One disaster agodu, okay, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 560% ಅಂದ್ರೆ 6 ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, 560. So 1.5 per day whole world. Hunger and malnutrition expected to grow by 20%.
If climate change impact goes unchecked, food productivity expected to decline by 21%. Productivity means you are growing 100 tons, now you are growing 81 ton or 79 ton. So world is witnessing globally, worsening food crisis. Okay. So distressed livelihood. Okay. Odisha's transformational journey is increasingly being cited as a model and source of ideas for creating food security. Okay. Which is built on equity and sustainability. ಇದನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಥೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Say earlier it was importing rice from other states within India. Okay, but now it has recorded highest production. Import stop ಆಗಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. Majority of the farmers, small or marginal, productivity has increased despite stable crop area. Area ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. Originally ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು, that is same area, but production has increased. Average rice yield, okay, has tripled in 2 decades. 1 ton ಬೆಳೆಯೋರು 3 ton ಬೆಳೀತಾರೆ. Average yield was 10.41 quintals per hectare, but now it is 27 quintals per hectare. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 10 quintals ಬೆಳೆಯೋರು ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ 30 quintals, 27 quintals. ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಹಂದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್. ನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದ ಒಂದು ಇದು ಅವಾಗ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. So now it is Odisha's rice bowl. Okay, Odisha's chief minister. Okay, commitment towards that sustainable development goals. You know that zero hunger should be achieved. So he is working towards that. Commitment is there. And they focus adralli agriculture transformation. They increase the price compared to earlier by the schemes like Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation, Kaliya anta, and disseminating scientific crop management practices, digital extension, and non-paddy crop cultivation has increased, and Odisha Millet Mission. Okay, ivelladrindano so they are able to transform the agriculture. One part. Second, resilience and sustainability. Climate change handle ಮಾಡಕ್ಕೆ. Okay, means sustainable for future generation also. So Odisha has proactively developed comprehensive climate change action plan to address these concerns. So it has covered agriculture climate change ತಕ್ಕಂಗೆ ಹಿಂಗೆ changes ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Coastal zone protection, cyclone ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ Odisha also is prone for cyclones, you know that. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ, ಫಿಶರೀಸ್, ಅನಿಮಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ತ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ. ದ ವೀಕ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ವೆದರ್ ವಾಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೈ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಫ್ಲಡ್, ಡ್ರಾಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಪಂಚಾಯತ್, ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. See, considering the agroclimatic zone, correct?
ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ resilient cultivation practices like integrated farming, zero input based natural farming, non-paddy crops, better water management, water saving devices, e-pest surveillance, large scale farm mechanization, women friendly drudgery reducing farm implements, training farmers, including integrated nutrient and pest management. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೂರನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಡಿಶಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 9% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 4.22% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9% ಹೋಗಿದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 4.22% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ ಹ್ಯಾಸ್ seen innovation for pilots on improving food and nutrition security schemes. ನೋಡಿ, UN ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, adding some minerals to the existing food, value to the existing foods. ಈಗ vitamin A, golden rice. For salt, they will have to add iodine. That is called as fortification. So, ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯ ಗಜಪತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, top ranked state in entire country. Top ranked state. ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಿ ಅದು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗ. ಓಕೆ,